Here comes to Martin Redox TV. We are a chemistry kitaaba tokko unit 2 rakabne kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. PPT kana ofii godha kanaan isinirraa qopheesse kaarukileemii isuma haaraarraati. Bifa haala salphaa ta'een hubatamuu danda'uun kan qopheessedha jechuudha. Har'a unit 2 rakabne kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 2 topikiin isaa yookaan mata dureen isaa chemical bonding jedha. Chemical bonding jechuun maal jechuudha? Chemical bonding jechuun maal jechuudha? Gidduutti maatii kanaaf yookaan immoo miseensa chaanaalii keenyaa kan hin taane jalqaba irratti subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon hundumti isaa akkasiin qaqqabuuf like, subscribe gochuun hiriyoota keessaniifis akkasuma share godha. So chemical bonding jechuun afaan keenya yookaan haaluma salphaan attraction force kan atomii fi ionii akkasuma molecular gidduutti argamu chemical compound form gochuuf kan isaan gidduutti atomii fi atomii gidduutti ionii fi ionii gidduutti argamu akkasuma molecular gidduutti argamu chemical bonding jedhama jechuudha. That means the attractive force which holds atoms, ions, and the molecules together is called chemical bond. Since these forces of attraction are intermolecular forces, they have an effect on chemical properties as well as the physical properties of chemical. Yeroo force of attraction in kun intermolecular force ta'u effectiiwwan uumaman jiru. Effectiiwwan uumaman kun immoo amala keemikaalaa irrattis ta'ee fiizikaalii irratti yookaan immoo physical property fi chemical property irratti effectiin uumamu jira jechuudha yookaan dhiibbaan uumamu wayii jira jechuudha. Toppikiin itti aanu octet rule jedha. Octet rule jechuun seera 8 isa jedhamudha. All noble gases except helium, helium irraan kan hafe have NS2 NP6 electron configurations. Helium irraan kan hafe noble gaasii yookaan gaazota luujii warra jedhaman jechuudha. Helium irraan kan hafe elementoonni hundumtiyyuu elektiroonii 8 yookaan octet rule ni guutu jechuudha. Fakkeenyaaf argoonii, hexineenii, krypton, neeni warreen kun hundi isaanii octet rule ni guutu jechuudha. As keessatti heliumiin octet rule hin guutu jechuudha. Gaazota luujii yookaan noobel gaazii keessaatii octet rule kan hin guunne maal kamna jechuudha? Heliumidha jechuudha. And the other topic is the types of chemical bonding. Gosoota chemical bonding. Chemical bonding bakka gurguddaa sadiitti qoodama. The first one is ionic bond, metal with non-metal, non-metal with non-metal, covalent bond, and the last one is metal with metal or metallic bond. Ionic bond jechuun meetaaliif non-meetaaliin gidduutti kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeem kloraayiidii fudhannee ilaaluu dandeenya. Soodiyeemiin as keessatti maalidha? Meetaaliidha. Klooriiniin immoo non-meetaaliidha. Kana jechuun yeroo kana soodiyeemii fi klooriiniin gaafa react wal godhan ionic bondiitu uumama jechuudha. Covalent bondiis akkasuma fudhannee ilaaluu dandeenya. Non-metal with non-metal. For example, water bishaan fudhannee ilaaluu dandeenya. Hydrogeniinis oksijeniinis lamman isaaniiyyuu maalidha? Non-metalidha. Kanaafiyyuu examplein covalent bondiin inni tokko maalidha? Wateridha jechuudha. Metal with metal or metallic bond. For example, gold fudhannee ilaaluu dandeenya. Gold yoo fudhannee ilaalle innis metallic bondidha jechuudha. Warreen kana sadan keessaafi strongest one kan ta'e covalent bondidha jechuudha. Covalent bondii the strongest one dha jechuudha. Fakkeenya covalent bondii tokkoof
yoo fudhanne ilaalle diamond fudhanne yoo ilaalle melting point isaa 427 degree Celsius dha. Akkasuma kan ionic bond immoo fakkeenya tokko fudhanne yoo ilaalle saltii yookaan sodium chloride melting point isaa 801 degree Celsius dha. Kanaaf iyyuu as keessatti diamondin melting point isaa kan sodium chloride yookaan ashaboo nyaataa ni caala jechuudha. Kanaaf iyyuu the strongest yookaan strongest chemical bondin covalent bondii jechuudha. Inni taanu ionic bondiidha. Tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma metal ionic bondies, covalent bondii, metallic bondii hundasaa tokko tokkoon akkaataa isaan itti uumaman formations of ionic bond, formations of covalent bond, formations of metallic bond, akkasuma illee properties of ionic bond, properties of covalent bond, properties of metallic bond warreen kana hundasaa kan barnoota viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti nu daawwadha. Ionic bond. Ionic bond jechuun formed by the electrostatic attraction between positive and negative ions. Electrostatic attraction kan positive and negative gidduutti uumamu jechuudha. The atom that loses electrons becomes a cation or positive ion, and the atom that gains electron becomes an anion or negative ion. Atomiin electronii lose godhu gara cation yookaan positive ionitti gaafa dhufu atomiin electronii gain yookaan immoo accept godhe immoo gara anion yookaan negative ionitti kan dhufudha jechuudha. Fakkeenyaaf formations of sodium chloride fudhannee ilaaluu dandeenya. Sodium as keessatti positive ionidha. Kana jechuun loose electronii jechuudha. Chloriniin immoo negative ionii gaaf ta'u electronic gain godha jechuudha. Ionic compounds are usually formed when metal cations bond with non-metal anions. Salphaamatti ionic compounding kan inni uumamuu danda'u gaafa metal cation bondiin non-metal anionii wajjin combined yookaan immoo attractive force dhaan walitti hidhamu ionic compounding ni uumama jechuudha. And the other topic is Lewis electron-dot symbols. Namicha maqaan isaa Gilbert chemistry biyya Ameerikaati. Namni electron-dot symbolii kan argate Lewis jechuun maqaa namaadha. The American chemist Gilbert N. Lewis in 1875 up to 1946 developed a special set of symbols for his theory. Nama lammii biyya Ameerikaati namni kun chemist lammii Ameerikaadha. Gilbert N. Lewis jedhama. Bara 1875 haga 1946 nama waa'ee symbol of special symbol kana nama theory kana barreessedha. It consists of chemical symbols to represent the nucleus and core electrons of an atom together with dots placed around the symbol to represent the valence electrons. Electron-dot symbol kan nun ibsuu dandeenyu valence electron ibsuu dandeenya jechuudha. For example, the Lewis symbol for chlorine kan chlorine fudhannee ilaaluu dandeenya. Chlorine valence electron isaa meeqadha? Torbadha jechuudha. Torbadha. Kanaaf asumarraa akka hubattan meeqadha valence electron meeqa qaba jechuudha? 1 2 3 4 5 6 7. Kanaaf iyyuu the valence electrons of chlorine is 7. Kanaaf iyyuu electron-dot symbol kan nun fayyadamnuu fi maalittiin ibsuufidha? Valence electron ittiin ibsuufidha jechuudha. The other one is factor affecting of the formations of ionic bond. During the formations of ionic bond, factor affecting kan factor affecting jiran jechuudha. Isaan akkas sadiidha. The first one is ionization energy.
Ionization energy is the laser ionization energy, the greater easy of the formations of laser ionization energy greater ease of formations of cation jechuudha. Laser ionization energy gaafa ta'u formations of cation tu uumama. Gaafa during low ionization energy, metallic elements such as alkali and alkaline earth metals favors for formations of ionic bond jechuudha. The second one is electron affinity. Electron affinity jechuun immoo a higher electron affinity favors the formations of anion. Higher electron affinity favoridha formations of ionidhaaf yookaan negative ion form gochuuf higher electron affinity favoridha jechuudha. Generally, the element is having higher electron affinity such as halogens favor the formations of ionic bonding. Higher electron affinity kan qaban keessumattiyyuu halogenoonni favoridha jechuudha. Formations of ionic bonding idhaaf. And the third one is lattice energy. When a cation and anion come closer, anion if cation come closer gaafa ta'an, they get attracted to each other due to the electrostatic force attraction. Yeroo kana electrostatic force of attraction ni uumama jechuudha. Yeroo kaatayiniif anioniin come to closer gaafa ta'an jechuudha. Salphaadhumatti factor affecting the formations of ionic bonding kan ta'ani sadiitu jiru jechuudha. Isaanis ionization energy, electron affinity akkasuma lattice energy dha jechuudha. So the other one is exceptions of octet rule in ionic compounds. Lamatu jiru isaanii exception of octet rule during ionic compounding. The first one is less than octet yookaan 8 gadi yeroo ta'an jechuudha. Or central atom is deficient of electron, for example. Kana jechuun central atomiin gaafa deficient of electronidhaan qabamu jechuudha yookaan deficient of electron yeroo qabaatu less than octet rule jechuudha. Ions of some elements which are near to helium in the predictable do not obey the octet rule. Elementonni tokko tokko heliumitti dhiyaatanii warreen jiranii predictable keessaa seera 8 kanan guutan jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogenii, beryllium fi boronii fa less than octet rule jechuudha. The other one is more than octet rule gaafa ta'u yookaan seera 8 sanaa ol gaafa ta'u jechuudha. The ions of some transition and the post-transition elements do not usually obey the octet rule. Iononni transitional elementii yookaan immoo post-transitional elementii ta'an seera 8 kanan guutan jechuudha. Yookaan irra darbu isaan immoo fakkeenyaaf iron, zinc, gallium fa'aa kana fudhannee ilaaluu dandeenya. Isaan kun octet rule dha olittidha. More than 18 electron rule dha jechuudha isaan. Kanaafiyyuu exceptions of octet rule meeqatu jira? 2tu jira. Tokko less than octet rule yeroo ta'u fakkeenyi isaa hydrogen, beryllium, boronii dha. Inni lammaffaan more than octet rule yookaan 18 electron rule. Isaan kun immoo iron, zinc fi gallium dha jechuudha. Warreen kun lamaan the main exceptions of octet rule in ionic compound dha jechuudha. And the other one is properties of ionic compounds. Hamaloota ionic compound jechuudha. Ionic compounds have high melting as well as boiling points. High melting point fi high boiling point qaba jechuudha ionic compound. They are hard and brittle in nature. Uumamaan brittle kan ta'ee fi akkasumas immoo hardii jechuudha. Cimaadha. They are good salters. They conduct electricity when dissolved in water. Gaafa bishaan keessatti dissolve ta'u
electric conduct gochuu danda'a jechuudha. Maaltu ionic compound. So these are all about ionic compound. And the second types of chemical bond is covalent bond. Or the other topic is covalent bond and the molecular geometry. So covalent bond jechuun akkuma jalqabaa ibsine non-metallic gidduutti kan uumamudha jechuudha inni. Covalent bond is formed by sharing of electrons between two bonding atoms. They shared electron move in new molecular orbit. Covalent bond formations of methane is shown below. Sharing of electron kan uumamudha jechuudha covalent bondin akkuma asitti argamu kanoo kun covalent bond formations of methane. So covalent bond jechuun by sharing of electrons between two bonding atoms jechuudha. Bondii atomii lama gidduutti sharing electroniidhaan bondiin uumamu covalent bond jedhama jechuudha. Bond length is a measure of the distance between the nuclei of two chemical bonded atoms in a molecule. Example, in the hydrogen molecule, the bond length is 74 pm. Bond length jechuun immoo fageenya nucleusii fi chemical bondii lama gidduu jiru ittiin safarru bond length jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen molecule fudhannee yoo ilaalle bond length isaa 74 picometriidha. PM means picometer. Picometer means 10 raised to minus 11 jechuudha. So gara metriitti gaafa deebifnu 74 kana 7.4 times 10 raised to minus 11 metriidha jechuudha. So kanaaf iyyuu akkuma fakkii kana raawwatamu fageenyi kanaaf two chemical bond kana gidduu jiru 74 pm yookaan immoo 7.4 baay'isuu 10 power of minus 11 yookaan 7.4 times 10 raised to 11 metriidha jechuudha fageenyi kana gidduu jiru. Some examples of covalent molecules are HCl, H2S, C2H4, N2. Warreen kun hundi isaanii maalidha? Fakkeenyota covalent bondii molecule jechuudha. Fakkeenyaaf hydrochloric acid jira, ethane jira, nitrogen molecule, carbon tetrachloride, H2O yookaan water, ammonia, phosphorus pentachloride, ozone powder kun covalent molecule jechuudha. Representations of covalent bonds or drawing Lewis structures. The representations of covalent bonding through Lewis symbols are shared electron pairs is called Lewis structure. Lewis structure jechuun representations of covalent bonding through Lewis symbol and shared electron kan ibsamu Lewis structure jedhamee ibsama jechuudha. The Lewis structure for hydrogen molecule formed from hydrogen atom is like this. Kana fakkaata jechuudha. Lewis structure of hydrogen molecule gaafa hydrogen atom irraa formed ta'u akka kanaan kun atomiiwwan hydrogeniidha. Hydrogenii fi hydrogenii asitti erga combined yookaan react ta'eeti bifa kanaadhaan uumama jechuudha. Kun maalidha? Hydrogen moleculeidha. Isheen gidduu kanatti argamtu maalidha? Electron pair bondidha jechuudha. Asitti meeqa qabdi? Tokko qabdi. Yeroo kana deebi'ee combined gaafa ta'u lama ta'ee uumama jechuudha. The shared pairs of electron in a molecule are called bonding pairs. Shared pairs of electron in maal jedhama? Bonding pair jedhama. Unpaired yookaan not paired immoo maal jedhama? Non-bonding pairs or lone pairs jedhama. Bonding pairs jechuun shared pairs of electrons and electron pairs that stay with on atom are not shared are called non-bonding or lone pairs jedhama jechuudha. Steps to writing a Lewis formula. Step ittiin Lewis formula barreessan. Isaan afurtu jiru. Tokkoffaan determine the total number of valence electrons.
total number of valence electroni adda baasuudha. Lamaffaan write the skeleton structure of molecules. The third one is use two valence electrons to form each bond in the skeletal structure. Step 4, try to satisfy the octets of atoms by distributing the remaining valence electrons as non-bonding electrons. Example, draw the Lewis structure of NF3 or nitrogen trifluoride. Nitrogen fluoride kana step kana arfan fayyadamne gaafa hojjennu jechuudha. Jalqaba irratti maal isa adda baasuu qabna? Number of valence electrons isa adda baasuu qabna jechuudha. Attaan sun write the skeletal structure of molecule sana barreessina. Attaan se use two valence electrons to form each bond in the skeleton kana fayyadamneetu hojjennu jechuudha. Jalqaba irratti akkuma asirratti akkuma seera isaa kana ilaalle jalqaba irratti nitrogen meeqa qaba, valence electron isaa meeqadha kan jedhu adda baafna jechuudha. Itti aansuudhaan skeletal structure isaa kaasna jechuudha. Asitti nitrogen valence electron isaa meeqadha? 5dha. Kan fluorine immoo meeqadha? 7dha jechuudha. Achi booda hence nitrogen tokko qofa wanta qabnuuf valence electron isaa 5 wanta ta'eef 5 jechuudha. 5 ida'u fluorine valence electron isaa 7dha. 7 baay'isu 3. Achi booda meeqa ta'a? 26 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu valence electrons of nitrogen trifluoride meeqadha? 26dha jechuudha. So Lewis structure dhaan gaafa ibsinu bifa kanaadhaan ibsina jechuudha. Haala kanaan ibsina jechuudha. Hence, the total number of valence electrons in the given compound is 5 plus in brackets 7 times 3 equal to 26 electrons. In this 5 is the valence electrons of nitrogen and the 7 is the valence electrons of fluorine. So we have 3 fluorine atoms. So 7 times 3 is 21. 21 times plus 5 is 26 electrons. When we show the nitrogen trifluoride in Lewis structure, it looks like this. Kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaadhaan ibsuu dandeenya jechuudha. The other one is coordinate covalent bonding. Most covalent bonds form when two atoms each contribute 1 electron. However, bonds can also form when one atom donates both electrons or lone pair to another atom that has a vacant valence orbital. The minimum ion, the ammonium ion, for example, forms when the lone pair electrons from the nitrogen atoms of ammonium NH3 bond to hydrogen ion. Such kinds of bonds called coordinate covalent bonds or dative bond. Bondiiwwan warreen akka kana ammonium ion maal jedhamuudhaan beekamu? Coordinate covalent bond jedhamuun beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ilaaluu dandeenya. NH3 negative ion asitti plus hydrogen ion dhaan gaafa react wal godhanii kan uumamu ammonium ion jechuudha yookaan NH4 plus uumama. Bondiiwwan akka kanaa immoo maal jedhamu? Coordinate covalent bond yookaan dative bond jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Bondiiwwan akka kanaa coordinate covalent bond yookaan dative bond jedhamuun beekamu. The other one is resonance structure. Resonance structures means a set of Lewis structure that describes the delocalizations of electrons in polyatomic ion or a molecule. Polyatomic ion warra kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf ozonii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Ozonii asitama akkuma fakkiirraa mul'atu. Ozoniin asirraan karaa harka bitaa asitti oksijiina atomii lamansaa kan wal qabsiisee jiru single bondidha. Asitti immoo double bondidha. Asirraan immoo kan A jennee yoo fudhannee kan B immoo
asitti oksijiinii kana lamman kan wal qabsiiseeru double bondidha, asirraan single bondidha. haa ta'u malee kallattiin ittiin double bondiif single bondiin wal qabsiifamee jiru kun lamman garaagaraadha jechuudha. kun maal jedhamee beekama? Resonance structure yookaan resonance effect jedhama jechuudha. haa ta'u malee karaa itti double bondiif single bondiin itti wal qabsiifamee jiru oksijiinii kana wal qabsiisee jiru garaagara yoo ta'e iyyuu atoomiin kun the same dha jechuudha. tokkuma waluma qixadha. Fakkeenyaaf leengizi isaanii yoo fudhanne ilaalle kan A's kan B kanaas tokkuma jechuudha. 1.278 jechuudha. Leengiziin isaanii tokkuma wal qixadha jechuudha. Kanaaf iyyuu kun maal jedhamee beekama? Resonance structure jedhamee beekama jechuudha. The other one is exceptions of octet rule in covalent compounds. Exceptionota octet rule covalent compound keessatti tokko less than octet rule central atom isaanii deficient of electron gaafa ta'an jechuudha. As keessatti immoo yaadattu yoo ta'e exceptions of octet rule ionic compound keessatti meeqatu jira? Lamatu jira. Isaanis less than octet rule dhaa fi more than octet rule gaafa ta'an jechuudha. As keessatti garuu sadii ilaalla jechuudha. Sadiidha octet covalent compound keessatti sadiitu jiru. Inni jalqaba less than octet rule yeroo ta'u jechuudha. Electron deficient compounds are compounds in which an element has an incomplete octet. Electron deficient compound isa gaafa octet rule hin guutin hafee sana electron deficient compound yookaan immoo central atom isa deficient of electron qaba jechuudha. The central atoms of such molecules have fewer than 8 electrons. Central atom isaanii electronii 8 gadi qabu jechuudha. Fakkeenyaaf beryllium chloride ilaaluu dandeenya, boron trifluoride, aluminium chloride warri kun fakkeenyota isaadha jechuudha. Fakkeenyaaf asuma irratti akkuma argamu central atom isaa kan beryllium chloride berylliumidha. Berylliumiin immoo meeqa qaba? Octet rule hin guutu jechuudha berylliumiin. Octet rule waan hin guunneef less than octet rule dha jechuudha. Akkasuma boron trifluoride asitti boroniin maalidha? Central atomidha. Valence electron isaa less than 8 dha. Kanaaf iyyuu octet rule hin guutu jechuudha. It have less than 8 valence electrons because it doesn't hin guutu jechuudha baqa. Salphaadhumatti berylliumii fi boroniin electroniin isaanii 8 gadi wanta ta'aniif hin guutan jechuudha. Octet rule inni lamaffaan more than octet rule dha. Element is with an expanded valence also called warri kun immoo electronii isaanii 8 ol ta'an gaafa ta'an 12 akka kanaaf haa gaafa ta'an isaan kun immoo maalidha? Octet rule dha. More than octet rule wanta ta'aniif exception jechuudha. Exceptions of octet rule in covalent compound jechuudha. Fakkeenyaaf phosphorus pentafluoride fudhannee ilaaluu dandeenya. Phosphorus pentachloride electronii meeqa qaba? Phosphorusiin asitti central atomidha jechuudha. Central atomii gaafa ta'u fluoroniin inni itti naannee jiru kun hundi isaa electronii meeqa qaba? Electronii 10 qaba jechuudha. Yeroo kana isaan immoo more than octet rule wanta ta'aniif seera sana cabsuudha. Seera 8 cabsu jechuudha. Isaan immoo octet rule jechuun seera 8 yookaan electronii dhiifama. Electronii 8 ol kan qaban waan ta'aniif warreen kun seera sana ni cabsu jechuudha. Akkasuma hexene fluoride, sulfur hexafluoride warreen kun electronii 12 qabu. Kanaaf iyyuu seera 8 sana ni cabsu jechuudha. Inni taan molecules containing an odd number of electrons. Inni sadaffaa fi inni xumuraa kan exceptions of octet rule in covalent
compound inni sadaffaan maalidha? Molecules containing an odd number of electrons. Even if stable molecules of this kind or free radicals are rare, they do exist. Fakkeenyaaf warri kun immoo warra odd number of electronii qaban jechuudha. Fakkeenyaaf nitrogen monoxide fudhachuu dandeenya. Nitrogen monoxide valence electronii isaa meeqadha? 11dha. Nitrogen dioxide immoo valence electronii isaa meeqadha jechuudha? 17. Kanaafiyyuu 11 fi 17 immoo odd numberii waan ta'aniif isaan kunis seera 8 kana ni cabsu jechuudha. For example, the best way to suggest the Lewis like structures of nitrogen monoxide molecule is like this. Kana fakkaata jechuudha. Structure as irratti mul'atu kun kan nitrogen monoxide dha jechuudha. And the other topic is polar and non-polar covalent molecules. Polar if non-polar jechuun maal jechuu akka ta'e jechuudha. A polar covalent bond is a bond in which the electron pair is shared unequally between the two bonded atoms. Polar covalent bond jechuun electron pair shared unequally between two bonded atoms jechuudha. Non-polar jechuun immoo bond which electron pair is shared unequally between the two bonded atoms jechuudha. Karaa lamaan salphaamatti ilaaluu dandeenya asirraati. Garaagarummaa isaan gidduu jiru jechuudha. Polar kun inni asirraa mul'atu kun kan polaridha, kun kanneen polaridha. Polar forces are rather strong and form hydrogen bonds or dipole bonds. Polar covalent bondi kan ta'ani strong dha, akkasuma immoo hydrogen bondi dipole bondi form gochuu danda'u. Non-polariin immoo faallaasaa weakest dha, akkasuma immoo kan inni form gochuu danda'u London dispersive force qofaadha jechuudha. Polar covalent bondiin net dipole presentidha jechuudha. Non-polariin immoo absentidha, net dipole isaa absentidha. Akkasuma electronegativity of difference between atom of polarine less than 0.4 dha. Kanneen polariin immoo greater than 0.4 dha jechuudha. Faallaa waliidha achumatti iyyuu lamman isaanii waliif faallaadha jechuudha. The electronegativity of non-polar is greater than 0.4 and the electronegativity of polar is less than 0.4. And the other one is the melting point and the boiling points of polar covalent bond is high, but the melting point and boiling points of non-polar is low. Kan non-polar boiling point fi melting point isaa low dha. Kan polar immoo melting point fi boiling point isaa high dha jechuudha. Yookaan guddaadha. Akkasumallee polar covalent bondiin low vapor pressure if high surface tension qaba. Garuu non-polariin immoo high vapor pressure if low surface tension qaba jechuudha. Waliif faallaadha jechuudha. Non-polariin high vapor pressure qaba. Polariin immoo low vapor pressure qaba. Non-polariin low surface tension qaba. Polariin high surface tension qaba jechuudha. Fakkeenya polarii tokko fudhannee yoo ilaalle weeteriidha. Weeteriin as keessatti high surface tension if low vapor pressure qaba jechuudha. Akkasuma high melting point if high boiling point qaba jechuudha. Asitti immoo yoo ilaalle kan non-polar example pentane, hexane fa carbon dioxide fa warreen kun immoo low surface tension fi high vapor pressure akkasuma illee low boiling point if low melting point qabu jechuudha. Kanaaf garaagarummaan polar covalent bond if non-polar covalent bond
haaluma salphaan gabatee kanarraa akkasitti hubachuu dandeenya jechuudha. Toopikiin inni itti aanu properties of covalent compound dha. Properties of covalent compound jechuun amaloota covalent compound dha. Due to weak intermolecular forces, many covalent molecules or covalent compounds are liquid or gases at room temperature. Baay'een isaanii temperature at room temperature itti liquid yookaan gaasii jechuudha. Dhangala'aa yookaan gaasii jechuudha. Temperature dareetti isa jedhamu jechuudha afaan Oromoon. However, some covalent molecules like iodine are solid at room temperature. Haa ta'u malee covalentonni tokko moleculeonni kanneen akka iodine immoo solid jechuudha at room temperature itti. Fakkeenyaaf liquid fa'aa warri ta'an H2O fa'aadha. Gaasii kan ta'an immoo carbon dioxide fa'aa, ammonium fa'aa akkasuma gaasii jechuudha. The other properties of covalent compound is it is volatile. Covalent compound volatile dha. Akkasuma illee they have low melting points and low boiling point qaba jechuudha. Low melting point fi low boiling point qaba jechuudha. Covalent compounds are generally insoluble in water. Walumaa galatti covalent compound insoluble jechuudha water keessatti. Non-polar covalent compounds are non-electrolytes. Non-polar covalent compounds are non-electrolytes. Those are all about properties of covalent compound. Warreen kun hundi isaanii property covalent compound dha jechuudha. Inni taanu molecular geometry dha. Molecular geometry jechuun the study of three-dimensional arrangement of atoms that constitute a molecule is called molecular geometry. Three-dimensional arrangement of atoms kan molecule constitute godhe molecular geometry jedhama jechuudha. Molecular geometry bakka gurguddaa lamatti qoodama. Innis valence shell electron pair repulsion yookaan VSPR theory fi molecular kan jedhamu jechuudha. Valence shell electron pair repulsion jechuun a model used to predict three-dimensional molecular geometry based on the number of valence shell electron bond pairs among the atoms in a molecule or ion jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan AB2E yookaan fakkeenya kanaa yoo fudhannee ilaalle sulfur dioxide fudhannee ilaalla. Sulfur dioxide asitti the arrangement of three electron pairs in is trigonal planary jechuudha. Electroniin sadansaa warri kamtu tokko lama sadii warri kun maal jechuudha? Trigonal planary. But because one of electron pairs is lone pair, the sulfur dioxide molecule has bent shape. Garuu sababa electron pair inni tokko lone pair wanta ta'eef sulfur dioxide shape maali qaba jechuudha? Bent shape qaba jechuudha. Kanaaf the shape of sulfur dioxide is bent. Jenne bira darbuu dandeenya jechuudha. Inni taanu AB3E dha yookaan ammonia fudhachuudhaan fakkeenyi isaa ammonia dha. The ammonia molecules contains of three bonding pairs and one lone pair. Ammonia molecule immoo bonding pair sadii fi lone pair tokko qaba jechuudha. Lone pair isa maalidha asitti? Bonding pair warreen kanadha. Hydrogen atom jechuudha. Lone pair nitrogen jechuudha. So the geometry of ammonia is trigonal pyramidal geometry shape isa. The overall arrangement of four electron pair is tetrahedral, but in NH3 one of electron pair is lone pair. So the geometry of NH3 is trigonal pyramidal.
Elektiroonii afur wanta qabuuf tetrahedraalii jedhama garuu isaan arfan sana keessaatii inni tokko elektiroonii inni tokko lone pair wanta ta'eef maqaan geometrii isaa maal jedhama jechuudha trigonal pyramidal jedhama jechuudha. Because the lone pair repels the bonding pairs more strongly. The three NH bonding pairs are pushed closer together. Ala kanaan ibsama jechuudha. Ala kanaan gaafa ibsamu trigonal pyramidalidha jechuudha. Inni sadaffaan AB2E2 yookaan waiter. AB2E2 jechuun yookaan fakkeenyi isaa waiteridha. A waiter molecule contains two bonding pairs and two lone pairs. Lone bonding pairii lamaa fi lone pairii meeqa qaba? Lama qaba. Asitti oksijiniin maalidha? Bonding pairii jechuudha. Meeqadha? Lone pairii dha. Lone pairii gaafa ta'u meeqa qaba? Lone pairii asiif asirraan jira lama qaba. Bonding pairii isaas hydrogenidha lamadha. Kanaafiyyuu it have 4 electron pairs waiter is tetrahedral. The same as ammonia. But ammonia angliin isaa meeqadha? Kan waiterii 4.5 degree wanta ta'eef geometrii waiterii shapein isaa maalidha jechuudha? Bentidha jechuudha. The other one is AB4E. For example, sulfur tetrafluoride. The central sulfur atom has 5 electron pairs whose arrangement is trigonal bipyramidal. Sulfur atomiin 5 electron pairs wanta qabuuf maal jedhame waama? Trigonal bipyramidal jedhame waama jechuudha. Kanaaf shapein isaa salphaadhumatti maalidha? Akkuma fakkii kana raawwattan 1 2 3 4 5dha. Fluorine free fi sulfurin central atomidha. Kanaafiyyuu trigonal pyramidal jedhama jechuudha shapein isaa. Guidelines for applying VSEPR model. Guideline karaatti seeraa ittiin VSEPR modelii kanattiin dalaguu dandeenya jechuudha. Here some guidelines for applying VSEPR model. The first one is write the Lewis structure of the molecule considering only the electron pairs around the central atom. The second one is count the number of electron pairs around the central atom. The third one is use the VSEPR geometry to predict the shape of the molecule. The fourth one is in predicting bond angles. Bond angle isa predict gochuudhaan kana arfan seerota kana arfan yoo fayyadamne VSEPR modelii argachuu dandeenya jechuudha. The other one is molecular shape and molecular polarity. Molecular shape jechuun maal jechuudha? Molecular shape affects many properties of the molecule like molecular polarity, which in turn influence melting and boiling points, solubility and even reactivity. Molecular shape in property one kanneen akka molecular orbity, melting fi boiling point akkasumallee solubility yookaan reactivity one affect gochuu danda'a jechuudha. Molecular polarity is created by molecules with a net imbalance of charge. In molecules with more than 2 atoms, both shape and bond polarity determine the molecular polarity. Molecular polarity jechuun immoo molecule net of imbalance of charge gaafa creative ta'u molecule sana keessatti more than 2 atoms of both shape akkasumallee bond polarity determine gochuuf kan fayyadudha jechuudha. And the other topic is bond polarity and dipole moment. In diatomic molecules containing atoms of different elements are called polar molecules. For example, hydrochloric acid, carbon monoxide and nitrogen monoxide. Warreen kun diatomic keessatti atomiin garaagara atom of different elements kanneen fakkeenyaaf hydrochloric acid, carbon monoxide fi nitrogen monoxide akkasuma dipole moment warri qaban maal jedhamu? Polar molecule jedhamu jechuudha.
In diatomic molecules containing atoms of the same element is do not having dipole moment is called non-polar molecules jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen molecule fudhannee ilaaluu dandeenya, oxygen molecule, fluorine molecule warreen kun the same element dha. Dipole moment hin qabani. Kanaaf iyyuu maal jedhamanii waamamu? Non-polar molecule jedhamu jechuudha. Polar molecule keessatti immoo atoms of different elements fakkeenyaaf hydrogen fi chlorine atomii garaagaraadha. Carbon fi oxygen illee akkasuma dipole moment qabu. Isaan maal jedhamanii waamamu? Polar molecule jedhamanii waamamu jechuudha. For a molecule made up of 3 or more atoms, both the polarity of the bonds are and the molecular geometry determine whether there is a dipole moment. Polar bonds do not necessarily lead to polar molecules. For example, the large electronegativity difference between carbon and oxygen makes each carbon bond to oxygen bond cute polar. However, because the carbon dioxide has linear shape and its bonds are directed 118 degree from each other, there is no net dipole moment. Polar bondi fakkeenyaaf carbon dioxide fudhannee yoo ilaalle shape isaa linear dha. Angle isaa immoo kan isaan walirraati fagaatanii argaman 180 degree dha. Garuu dipole moment hin qabu. As keessatti carbon dioxide garuu maalidha? Polar molecule dha. Sababni isaa different element dha wanta ta'eef garuu dipole moment isaa immoo meeqa jechuudha? 0 dha jechuudha. No net dipole moment 0. Fakkii kanarraa akkuma argamu kanaaf kana gidduu jechuudha. Carbon isheen kanaaf kana garuu degree 180 walirraati fagaatu jechuudha. Haa ta'u malee dipole moment isaa 0 dha jechuudha. Akkuma argamaa jiru shape isaa immoo maalidha? Linear shape dha jechuudha. Kan maali? Kan carbon dioxide. It have carbon dioxide is have linear shape and it have 180 degree from each other. And the dipole moment of carbon dioxide is 0. Another molecule with identical atoms bonded to the central atom is water. Water is akkasuma fakkeenyaaf bishaan is akkasuma polar molecule dha. Water in H2O irraa kan inni uumame jechuudha. Dipole moment isaa 1.84 dha jechuudha. In each oxygen hydrogen bond electron density is pulled towards the more electronegativity oxygen atom, but the bond polarities do not counterbalance each other because the water molecule is V-shaped. V-shaped wanta ta'eef akkuma sirraa mul'atu kana kan water V-shaped wanta ta'eef bond polarity isaa counterbalance hin ta'u jechuudha. Counterbalance dha bond polarities isaa kana sababni isaas water molecule V-shaped waan qabuuf jechuudha. Topic isa taanu torbeetti humna galatooma.